چینل جوړولو خو سید درنو شاګردانو تاسو ته راغلاست وایم زموږ نوی درس ته او نوې ویډیو ته. درنو شاګردانو نن بالاخره سره د خپل یونټ 4 دویم لسن لرو. درنو شاګردانو چې په ننني درس کې مونږ به یو په زړه پورې ټاپک لرو. د مونږ نوم ټایټل فود فور انرژي، خواړه د انرژي ترلاسه کولو لپاره دي او د هغې تر خوا مونږ نن درنو شاګردانو په پیج 51 کې استو او پیج 52 هم به لرو lesson 2. So let's have it together. راځئ چې شروع کړو خپل درس ته. Food for energy, fuel for the human machine. یعنی سون د انسان د ماشین لپاره. The human body is like a machine that is moving and working all the time. د انسان وجود لکه یو ماشین دی چې حرکت کوي او کار کوي تل. All machines need food to give them energy. ټول ماشینونه ضرورت لري سون ته چې دوی ته انرژي ورکړي. The fuel for human body is food. نو سون د انسانانو وجود لپاره خواړه دي. And most of the energy comes from two substances in our food. او ډیری خواړه له دوه منبعو څخه راځي موږ ته په خوړو کې. Carbohydrates and fats. چې carbohydrates او د هغې تر خوا غوړ دي. Carbohydrates are found in food like potatoes. Carbohydrate پیدا کېږي په خوړو کې په مثال په توګه کچالو، bread چې ډوډۍ، cereal یعنی غلجات، rice, wheat, corn، وریژې، غنم او یا هم جواري and sugar او بوره. Fats come from food like cheese, butter, oil and meat. یعنی غوړ پیدا کېږي له خوړو څخه د مثال په توګه چیز، پنیر، butter، مسکه، oil غوړي and meat او غوښه. Calories. Energy in food is measured in calories. انرژي په خوړو کې اندازه کېږي د کالوري په واسطه. For example د مثال په توګه an apple has about 40 calories. یو مڼه تقریبا 40 کالوري لري. An egg has 18. یو هګۍ اتیا کالوري لري. And a fresh date has 15. او یو تازه خرما 15 کالوري لري. And a tomato has around 12. او یو رومي تقریبا 12 کالوري لري. Too many calories. ډېر زیات کالوري. You need about 40 calories a day for each kilo that you weigh. تاسو 40 کالوري ته ضرورت لرئ هره ورځ د هر کیلو وزن پر اساس چې تاسو یې لرئ. So if you weigh 60 kilos که ستاسو وزن 80 کیلو دی, you will need about 2400 calories per day. نو تاسو به ضرورت لرئ 2400 کالوري ته هره ورځ. If a person eats more calories than needs, که یو کس ډیر زیات کالوري وخوري د هغه څه نه چې ضرورت ضرورت لري, his body stores the extra calories as fat. نو د هغه وجود ساتي یا جوړوي د اضافي کالوري د فات یا هم د غوړ په توګه. A person who gets all the calories he needs, هغه کس چې هغه کالوري ته ضرورت لري د ورځ لخوا یې اخلي, he needs in his meal, but نه دی چې مګر د هغې تر خوا drinks only 1 tin of soft drink او یوازې د ورځې یوه قطۍ د soft drink یعنې د ګازدارو نوشدنیانو څخه وڅښي. A day may gain 5 kilos per day. نو دا دلیل کېدلی شي چې دوی د هر کال 15 کیلو دوی وزن واخلي. Food like this gives us carbohydrates. شاګردانو تاسو تصویر ګورئ, په دې کې ګورئ دغه خوړه چې تاسو په دې تصویر کې ګورئ دا موږ ته carbohydrate راکوي. So the next one, fats. Foods like oil, butter and meat supplies fat. And دلته د شاګردانو یو چارت دی, تاسو ګورئ compare the calories of an apple with a number of calories in tin soft drink. د شاګردانو د هر یو خوړ چې دلته ګورئ د کالوري له یو بل سره تاسو ستاسو هومورک دی چې باید له بل سره یې مقایسه کوئ یا پرتله کوئ. راځئ چې تمام کړو خپل پاراګراف ته. Unfortunately, په خواشیني سره food which contains carbohydrates is usually cheaper than food. It is often convenient and attractive. په خواشیني سره هغه خواړه چې پکې زیات carbohydrates دي ارزانه دي د هغه خواړه څخه چې منظمه دي او د هغې تر خوا راحته دي. All junk food contains lots of carbohydrates. ډیره یې مضره خواړه پکې carbohydrates زیات دي. If your diet contains a lot of junk food, که ستاسو خواړه ډیری اوقات ثقیله یا هم مضره خواړه پکې شامل وي, you will probably get fat. تاسو حتما چاقیږئ, which may cause a lot of disease, چې دلیل کېدلی شي د ډیریو مریضو. درنو شاګردانو دا زموږ پاراګراف و. نو راځئ چې ځو خواطلي صفحې ته. Let's continue.
Let's move on to page 52. راځئ چې د مارکو reading question, answer to questions below. دې سوال ته ځواب ورکړئ. First, find the answer on page 51. ځوابونه به د شاګردانو page 51 پیدا کوو. Then write the number of the lines where you found the answers. وروسته له هغې به د لاین نمبر لیکو چې په کوم لاین کې موږ دا ځواب پیدا کړ. Finally, write the answer to the question. وروسته له هغه به ځواب لیکو. دریم شاګردانو لومړنی خو example دی. راځئ چې وګورو. How is energy in food measured? څنګه خواړه کې انرژي اندازه کیږي. I found the answer in line 12 and 13. ځواب مې په دولسم او دیارلسم لاین کې خط پیدا کړ. in calories په کالوري کې. Number 1. Why does the human body need food? I found the answer in line 5. To give it energy. Number 2. Which one has more calories? An egg or tomato? I found the answer in 14. Energy food is measured. Each of them has different calories. And the next one. Why do soft drinks have a lot of calories? I found the answer in 25 because it has carbohydrates like sugar. How many kilos may you gain in 1 year if you drink 2 tins of soft drinks a day? I found the answer in 25, 1,825. Why will you probably get fat if you eat a lot of junk food? I found the answer in the second paragraph, line 5, because if you do, you will probably get fat, which can cause many disease. So that was today's lecture. I hope you've understand it. درنو شاګردانو د درس او په دې لچ په درس باندې پوه شوي اوسئ. درنو شاګردانو تاسو ټول تر راتلونکي درس پورې چې همداسې یو په زړه پورې موضوع لرو لوی او پاک خدای ته سپارم. درنو شاګردانو have a nice time and goodbye.